Girivardhari Jaya Gopikana Vallabha Girivardhari Jaya Gopikana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajadana Ranjana Yashodanandana Brajadana Ranjana Yashodanandana Brajadana Ranjana Yashodanandana Brajadana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunda Vihari 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Jaya Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaur Pimanande, Dayam Vishupad Paramahamsa, Privrajgacharya Stotra Satya, Sri Srimad Bhagavatam Shirabai Charan Arvind Bhakti Raghava Swami Sri Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Skandiviti Founder Charya Divine Grace Sri Prabhupada ki Namacharya Sri Haridas Thakur ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Hari Nama Sankirtan ki Grantara Srimad Bhagavatam ki Jainitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada ki. Jai Sri Prabhupada ki jai. Om Dasya Gyanashalakaya Takshurunmiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavam
Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Sya Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Siti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Sri Vyasadeva, the author. Nasta prayasya badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotees, troublesome within the heart becomes destroyed or practically to nil, and a loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Sarabhyai Namaha Om Sarabhyai Namaha Om Sarabhyai Namaha Mukam Karoti Vacharam Pangum Nangayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Sri Gurum Dinataram Yat Kripa Tamaham Bande Sri Gurum Dinataram. Hare Krishna. Welcome to a nice chilly morning. We are continuing to read from Canto number 1,
chapter 12, entitled Birth of Emperor Pariksit. Today we are reading text number 25. Yes. Dritya Bali Samaha Krishne Prahlāda Graha Ahartaisho Asvamedhanam Vridhanam Paryupasakaha Dritya Bali Samakrishne Dritya Bali Samakrishne Prahlāda iva sadgraha Aharataisho swamedhanam Vidhanam paryupasakaha Dritya Bali Samakrishne Prahlāda Aharataisho swamedhanam Vidhanam paryupasakaha Prahlāda iva sadgraha Aharataisho swamedhanam Vidhanam paryupasakaha Dritya Bali Samakrishne Dritya Bali Samakrishne Prahlādiva sadgraha Aharatesho Ashwamedhanam Vridhanam Paryupasakaha Dritya Bali Samakrishne Dritya Bali Samakrishne Prahlādiva sadgraha Aharatesho Ashwadhanam Vidyanam Paryupasaka Dritya Bali Samakrishne Dritya Bali Samakrishne Prahlāda iva sadgraha Ahartaisho Samedhanam Vidyanam Paryupasaka Upasakaha Dritya Bali Samakrishne Prahlāda iva sadgraha Ahartaisho aswamedhanam Vridhanam paryupasakaha Can Aravind kind of like be sitting in a way that we can know that you are there? Yeah, totally hiding behind you. Dritya, by patience. Bali Samaha, like Bali Mahārāja. Bali Mahārāja Krishna, unto Lord Sri Krishna. Shri Krishna Prati Prahlāda Prahlāda Mahārāja. Why is written Prahlāda? Anyone know? Sanskrit pronunciation, I think. Prahlāda. Okay. Eva. Like. Sadgraha. Sorry. Eva. Like. Motto. Sadgraha. Devotee of. Octo. Aharta. Performer.
অনুষ্ঠানকারী Anushthankari. Eshaha, Eshaha. this child, This child. এই শিশু Shishu. Aswamedhanam, Aswamedhanam. of Aswamedha sacrifices, Of Aswamedha sacrifices. অশ্বমেধ যজ্ঞের Aswamed yogye. Vridhanam, Vridhanam. of the old and experienced men, Of the বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের Vigya evam avigya. Paripasakaha, Paripasaka. follower. Follower. অনুগামী Anugami. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai Srila Prabhupada ki jai. This child will be like Maharaj, this child will be like Bali Mahārāja in patience, a staunch devotee of Lord Krishna like Prahlāda Mahārāja, a performer of many Ashvamedha horse sacrifices, and a follower of the old and experienced men. শিল প্রভুপাদের অনুবাদ এই শিশুটি ধৈর্যে বলি মহারাজের মতো হবেন, প্রহ্লাদ মহারাজের মতো নৈষ্ঠিক কৃষ্ণ ভক্ত হবেন, বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন এবং বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুগমন করবেন। Report. Bali Mahārāja. So as Prabhupada did in the previous text, he's describing the different personalities who are being referred to here. The description, the Brahmanas are describing, comparing him to different great personalities. আমরা গত শ্লোকগুলিতে যেমন দেখেছি শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বোঝাচ্ছেন আমাদেরকে পরীক্ষিত মহারাজের যে গুণগুলো বিভিন্ন মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ওই ব্যক্তিদের সম্বন্ধে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন। So the first personality is Bali Mahārāja, one of the 12 authorities in the devotional service of the Lord. সর্বপ্রথমে বলি মহারাজের সম্বন্ধে বলছেন ভগবত ভক্তির ক্ষেত্রে অন্যতম। Bali Mahārāja is a great authority in devotional service because he sacrificed everything to please the Lord and Master, who obstructed him on the path of risking everything for the service of the Lord. একজন বলি মহারাজ একজন মহাজন, কেননা তিনি ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন এবং ভগবানের সেবার জন্য তার সেই উৎসর্গ করার পথে বাধা দিয়েছিলেন বলে তিনি তার তথাকথিত গুরুর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। So translation is Ekjan Maharaj, only one Ekjan Mahajan. একজন মহাজন, Oh, বলি মহারাজ একজন মহাজন। okay. Well, actually, it should mention one of the 12 Mahajans. I think the previous sentence, Bhagavad Bhakti ক্ষেত্রে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম, one of the previous sentences in that sense. You mean in the translation? In the, yes. Okay, no problem. The highest perfection of religious life is to attain to the stage of unqualified devotional service to the Lord without any cause or without being obstructed by any kind of worldly obligation. সব রকম জাগতিক দায় দায়িত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রতি অহেতুকী ভক্তি লাভ করাই হচ্ছে ধর্ম জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। Bali Maharaj was determined to give up everything for the satisfaction of the Lord, and he did not care for obstruction whatsoever. ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বলি মহারাজ সবকিছু ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং তিনি কোন রকম বাধা বিপত্তি গ্রাহ্য করেননি। He is the grandson of Prahlāda Mahārāja, another authority in the devotional service of the Lord. তিনি ছিলেন
আর একজন মহাজন প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র। Bali Mahārāja and the history of his dealings with Vishnu Vamanadeva are described in the 8th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 11 to 20, chapter 11:24. বলি মহারাজ এবং বামনদেবের কাহিনী শ্রীমদ্ ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে অধ্যায় 11 থেকে 24 বর্ণিত হয়েছে। And the next personality being described is Prahlāda Mahārāja, a perfect devotee of Lord Krishna Vishnu. এবার প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের বা বিষ্ণুর একজন পরম ভক্ত। His father, Hiranyakashipu, chastised him severely when he was only 5 years old for his becoming an unalloyed devotee of the Lord. তার বয়স যখন 5 বছর তখন ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হয়েছিলেন বলে নির্যাতন করেছিল। He was the first of Hiranyakashipu and his mother's name was Kayadhu. তিনি ছিলেন হিরণ্যকশিপুর জ্যৈষ্ঠ পুত্র এবং তার মায়ের নাম ছিল কয়াধু। Prahlāda Mahārāja was an authority in the devotional service of the Lord because he had his father killed by Lord Nrsimhadev, setting the example that even a father should be removed from the path of devotional service if such a father happens to be an obstacle. প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন ভগবত ভক্তির একজন মহাজন, কেননা তার জন্যই ভগবান নৃসিংহদেব তার পিতাকে সংহার করেছিলেন এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য যে পিতা যদি ভগবত ভক্তির পথে প্রতিবন্ধক হয় তাহলে তাকেও সরিয়ে দিতে হবে। He had 4 sons, and the eldest son, Virochana, is the father of Bali Mahārāja mentioned above. তার 4 পুত্র ছিল এবং তাদের মধ্যে বিরোচন হচ্ছেন উপরোক্ত বলি মহারাজের পিতা। The history of Prahlāda Mahārāja's activities is described in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপের ইতিহাস শ্রীমদ্ ভাগবতের 7ম স্কন্ধে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। Translation again, this child will be like Bali Mahārāja in patience, a staunch devotee of Lord Krishna like Prahlāda Mahārāja, a performer of many Ashvamedha horse sacrifices, and a follower of the old and experienced men. অনুবাদ আরেকবার, এই শিশুটি ধৈর্যে বলি মহারাজের মতো হবেন, প্রহ্লাদ মহারাজের মতো নিষ্ঠিক কৃষ্ণ ভক্ত হবেন, বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন এবং বৃদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুগমন করবেন। So we are reminded of these 2 great devotees of the Lord, why they are great devotees of the Lord. Both of them, Bali Mahārāja and Prahlāda Mahārāja, exemplified and the qualities of pure unalloyed devotional service to Lord Krishna. এখানে বলি মহারাজ এবং প্রহ্লাদ মহারাজ এই দুইজন শুদ্ধ ভক্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুজনেই প্রদর্শন করেছিলেন যে ভগবানের প্রতি কি করে সবকিছু উৎসর্গ করে দেওয়া। Yes, and in the case of Bali Mahārāja, in addition to giving up everything, completely surrendering everything to Lord Vamanadev, he also gave up his spiritual master who was not instructing him properly. বলি মহারাজের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আমরা দেখি উনি ভগবানের সেবায় সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, বিশেষ করে নিজের গুরুদেবকেও, যিনি ভগবানের সেবায় বাধা। Generally, one should know one's spiritual master. সাধারণত আমরা কোনো সময় গুরু ত্যাগ করি না। But in rare cases, in rare instances, when
injunctions are there in the Shastra. If the spiritual master, for some reason, is not giving proper instruction or deviates, then in such one may give up the spiritual master. শাস্ত্রে বলা আছে কোন ক্ষেত্রে গুরু ত্যাগ করা উচিত। খুবই দুর্লভ এই জিনিসটা, যখন গুরুদেব কোনো কারণে শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদেরকে নির্দেশ দেন না, বা কৃষ্ণের পথে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি করে, বা নিজে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, এরকম খুবই দুর্লভ সময় তখন গুরু ত্যাগ করা। So very exemplary by giving up all his possessions, by giving up. Prahlāda Mahārāja, he most exemplary by giving up his father. বলি মহারাজ এবং প্রহ্লাদ মহারাজ দুজনেই খুবই বিশেষ। কেন কি বলি মহারাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি উনি গুরু ত্যাগ করেছিলেন, আর প্রহ্লাদ মহারাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি উনি নিজের বাবাকে ত্যাগ করেছিলেন। Giving up his father means that his father, Prahlāda Mahārāja, as we know, was born in a from a demoniac father, Hiranyakashipu, and he was very determined to continue practicing devotional service, something he had learned even before being born, when he was in the ashram of Narada Muni. And although his father, who was first class asura, threatened him in so many ways and tried to kill him, he remained very staunch in continuing to practice his devotional service. প্রহ্লাদ মহারাজের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে উনি যখন নারদ মুনির তখন থেকে উনি ভক্ত ছিলেন, জন্মের আগে থেকেই। তো উনি শিশু হিসেবেও খুবই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন কৃষ্ণ ভক্তি অবলম্বন করা। তাই জন্য ওনার বাবা হিরণ্যকশিপু, যিনি কি অসুরদের রাজা ছিলেন, যদিও অনেক রকম বাধা সৃষ্টি করেছেন, প্রহ্লাদ মহারাজের জন্য ওনাকে মারার চেষ্টা করেছেন, তবুও উনি কোনোদিন কৃষ্ণের সেবা কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়েননি। Yes. And Prabhupada explains how there these two great personalities, Bali Mahārāja and Prahlāda Mahārāja, are referred to, and further their activities are further described in different sections of the Bhagavatam. প্রভুপাদ এখানে বলেছেন যে মহারাজ এবং প্রহ্লাদ মহারাজ দুজনের ক্ষেত্রেই যদি আমরা আরো কিছু জানতে চাই, ভাগবতমে আরো বিস্তৃত বর্ণনা করা আছে। Yes. What is also mentioned in the translation, but not referred to actually in the purport, but of significance in the Vedic culture. The last portion of the translation mentions how this is in reference to Prahlāda Mahārāja, a follower of old and experienced men. এই শ্লোকের অনুবাদে একটা বিশেষ উল্লেখ আছে, যেটা তাৎপর্যে উল্লেখ নেই। সেটা হচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজের বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুগমন করা। This point is mentioned actually by Chanakya Pandit in his Kautilya Arthashastra. এটা চাণক্য পণ্ডিত ওনার কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে আরোপে দিয়েছেন। That part of the training, especially for leaders in society, is to take the good association of elders, to hear from elders, because they are they have a whole life experience, and generally, because of their life experience, they will be wiser. তো এটা সমাজের একটা গ্রহণ করি, কেন কি ওনাদের সমস্ত জীবনের সারা জীবনের ওনাদের কাছে উপলব্ধিটা আছে। Yes.
So that is one of the important, fundamental, actually, principles, essential principles in terms of association. We should associate just like we are hearing of great personalities like Bali Mahārāja, like Prahlāda Mahārāja, and whenever it is possible to get the direct association also of the devotees of the Lord, of elders within society, by such favorable association, benefit immensely. যেরকম আমরা বলি মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ এই শুদ্ধ ভক্তি এনাদের সম্বন্ধে শ্রবণ করে ওনাদের সঙ্গ করি, ঠিক সেরকমভাবে সমাজে, একটা আদর্শ সমাজে যারা বয়স্ক লোক, তাদের যে গুণ আছে, তাদের সারা জীবনের উপলব্ধি থেকে আমাদেরকে নির্দেশগুলো দেন, ওদের সঙ্গ, এরকম লোকের সঙ্গ করা উচিত। Yeah. That's why it's also explained how those who are in vanaprastha stage, retired stage, very often they will become teachers in Gurukul. শিল প্রভুপাদ এক জায়গায় বলছেন যে যখন বয়স্ক লোকেরা যেরকম তাদের বয়স হচ্ছে, বানপ্রস্থ পর্যায়ে যখন ওনারা পৌঁছান, সাধারণত ওনারা বিভিন্ন গুরুকুলে শিক্ষক রূপে শিক্ষা দেন। Yeah. So in this way, those who are much younger, naturally, in Gurukul, they will benefit from such good association as well. তো গুরুকুলে যখন যে অল্প বয়সী বাচ্চারা যখন যায় শিক্ষা গ্রহণ করতে, এরকম বানপ্রস্থের পর্যায়ে যারা শিক্ষা দেন তাদের কাছ থেকে লাভান্বিত হয়। Yeah, that is one of the important instructions that is nicely given, nicely explained in the Chaitanya Charitamrita, that by such powerful association, by such association from powerful personalities, Krishna Bhakti, the appearance of devotion, which is the natural quality of the living entity, will actually become manifest. Krishna Bhakti Janmamal Hoy Sadhu Sangha. চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ আছে যে এরকম সাধুদের সঙ্গ করে আমাদের মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তির উদয় হবে। The whole, all of these different examples we are hearing about Pariksit Maharaj. He was fortunate to get the good association of Shukadeva Goswami. Of course, he already had the good association of his father, Srila Vyasadeva. Whole Vedic culture is arranged in such a way that one can understand such association, and society is arranged in such a way that one, on a regular means on a daily basis, one gets to hear and learn from saintly persons. বৈদিক যে আমরা দৈনন্দিনই প্রত্যেক দিন শুদ্ধ ভক্ত তাদের কাছ থেকে শ্রবণ করে আমরা ভক্তি জীবনে এগোতে পারি। যেমন এখানে পরীক্ষিত মহারাজের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে উনি সুখদেব গোস্বামী, শিল ব্যাসদেব এনাদের কাছ থেকে শ্রবণ করতেন। Yes. So Mahajana Jenagata Sapantaha, it is nicely explained how these are two of the 12 authorities on the subject matter of bhakti, devotional service, and therefore knowing about their activities can inspire us to also follow.
দ্বাদশ মহাজনদের সম্বন্ধে যদি আমরা শ্রবণ করি নিত্যভাবে প্রত্যেক দিন, তাহলে যেহেতু ওনারা শুদ্ধ ভক্তির সম্বন্ধে অবগত, তাহলে আমরাও শুদ্ধ ভক্তির সম্বন্ধে ভালোভাবে জানতে পারবো। Yeah. One last point we can bring out here, how the whole process of bhakti or devotional service, which is actually very rarely obtained. One should be ready to give up everything, as in the examples of these two great personalities. One should be ready to give up everything to obtain this, we could say, gift or opportunity of performing devotional service. এই শ্লোকে আমরা এটা শিখতে পারি যে ভক্তি খুবই দুর্লভ জিনিস, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি করার জন্য আমরা সবকিছু উৎসর্গ করার জন্য আমাদেরকে তৈরি থাকা উচিত। Anyone have any thoughts or a question on this? Okay. Yes. One more point which I recognized here, how Srila Prabhupada using the quoting, Prabhupada gets information. Prabhupada mentioned almost every time when he explained someone's life or qualities, he always mentioned where is the source, and these sources are always like devotional sources. Yes. It's not saying in the Wikipedia you can read more about Bali Mahārāja, because you can. It's not a reliable source, but he always chapter Shastric sources. Shastric sources is very, very nice. He advertising and also following that principle that always we have to quote. It doesn't quote always very precisely, because here is not so necessary. Right. But at least the source where we can find. Yes. He's always mentioning is very beautiful. Yeah, nice point. Yeah. প্রভু বলছেন যে ওনার এখানে একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে, যে শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন এখানে এই যে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, যে বৃত্তান্ত এদের সম্বন্ধে যদি আমরা আরো কিছু জানতে চাই বৃত্তান্তভাবে, তাহলে কোথায় এটা পাওয়া যাবে। আর বিশেষ করে স্বাস্থ্য থেকে অনেক জায়গায় অনেক এরকম মিলে, কিন্তু শিল প্রভুপাদ এখানে বুঝিয়ে দিচ্ছে ঠিক স্বাস্থ্যের কোন জায়গায় কি পাবো। Yeah, because after all, there are 18,000 verses in the Bhagavatams, and it's very helpful to know where to get more information. And Prabhupada, as you rightly mentioned, শ্রীমদ্ ভাগবতে 18,000 শ্লোক আছে। তো যখন শিল প্রভুপাদ এইভাবে সঠিকভাবে ঠিক বলে দেন যে কোথায় আমরা জানতে পারবো কি ব্যাপারে, এটা সাধারণ লোকেদের জন্য খুবই সাহায্য। And you mentioned that it's very important to associate with these great personalities, either by personally or by reading about and reading things. yes, So that is the root of our advancement. But there are, in the Mahabharata mentioned that there are other three very important way to develop spiritual knowledge for brahmacharis. The other way is that discussing between them, like in a class, the actors discussing between them. The third one is to research.
Research. personally, Yes. and the fourth one is just by time. By So time. Mahabharata mentioned that 25% of these of the development are depend on each On these four, processes. So Okay. it's not just one-sided how we advance. Can I ask for a reference? Yeah, What are the four things you mentioned? One is discussion, one is discussion if there research by personally research, and the time. time. The time. It's deepening whatever you heard, whatever you discussed, whatever research is just by time just comes together. The time factor. Or realization. Well, the time factor will help us to understand things that maybe we don't understand today. Okay, so research, listening, time. The first one is hearing. Hearing. Yeah. From তো প্রভু বলছেন যে মহাভারতে উনি পড়েছেন যে চার ভাবে আমরা সাধু সঙ্গ করতে পারি। প্রথম সর্বপ্রথম হচ্ছে শ্রবণ করে, এই যে আমরা এক জায়গায় বসে ভাগবত পাঠ করি, শ্রবণ করে। দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা নিজেরা গবেষণা করতে পারি আরো এগুলো। তৃতীয় হচ্ছে টাইম, সময়। যত আমরা এগুলোকে ঘাটবো সময় হিসেবে আমরা ততটা জানতে পারবো। Hearing, discussing. The third one was research. Research and time. আর Personal research. ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করে এই চার ভাবে আমরা জ্ঞানটা আরো বাড়বে। Like homework. Homework. Even though we আমরা যেমন পড়াশোনা করি, আলোচনা করি। Even though we may not like homework. Actually, this, when we think of it, this is exactly what the Goswamis of Vrindavan were doing. Hearing, discussing. Yeah, every day they were doing personal research. That's what Lord Mahaprabhu ordered them to go and deeply study. So they were researching actually the Shastras, and every day they were sitting and they were hearing different personalities were giving class. They were associating in this way, they were hearing, they were discussing, they were researching, and the time factor, they gained more and more deep realizations. এটা উনি যে বলছেন ঠিক বলছেন, কেন কি মহাপ্রভু গোস্বামীদেরকে এইভাবে আদেশ দিয়েছিলেন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এই আদেশগুলোকে সাধারণ লোকেদের জন্য ভালোভাবে বুঝাতে। তো গোস্বামীগণরা বৃন্দাবনে এরকম ভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, গবেষণা করতেন, একজন আরেকজনের সঙ্গে আলোচনা করতেন, এইভাবে সবকিছু আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন। Yes, and this is not possible. This is not possible. This is not possible. Hey, you're in the class or not? These four things are not possible. Why? Let me explain. These four things are not possible when we are overly preoccupied with things, with material development. The whole modern misconception, modern society, is how to increase, how to develop materially, forgetting actually the primary objective of life. So therefore, like traditionally in villages especially, where life was more simple, that lifestyle, that Vedic lifestyle, which is actually the basis of the Vedic culture, favored or facilitated that one have more time for these four activities actually. তো যারা গ্রামে থাকে, গ্রামের যে জীবনযাপন, ওইটা আমাদের এই চারটে সাহায্য করে। কেন কি গ্রামের জীবনটা হচ্ছে সিধা সাদা, আর শহরের আজকাল যে আধুনিক জীবন আমাদেরকে এই চারটে জিনিস থেকে বিভ্রান্ত করে। তাই পুরো বৈদিক সমাজ এমনভাবে গঠন করা উচিত যাতে গ্রামের মতন জীবনটা থাকে। Means traditionally, especially when lived this lifestyle, one had time, one had more time. Nowadays, no time. Opposite. It's true. আগেকার সময় এমন ভাবে জীবনযাপন করা হতো যাতে এইসবের জন্য বেশি সময় থাকতো। এখন আমাদের লোকেরা আমরা এমন ভাবে
জন্য কোনো সময় নেই। In modern day society, because we've made up a whole system which is giving priority mainly to material things, material development, material acquisition, falsely thinking that the more we have materially we'll be happy. The opposite is actually true. তো আজকাল আমরা দেখছি যে আমরা যত জড়জাগতিক জিনিসের প্রতি আমাদের আসক্তি যত বাড়াই, আসলে ওগুলো আমাদেরকে খুশি দেয় না। তো আমাদেরকে ওইগুলো ছাড়তে হবে। Yes. Prabhupada not only quoting Bhagavatam, he quotes Mahabharatas and various Purans. Sometimes he quotes Upanishads and many things. Yes. How is this possible for one man? That this time no gadget, and he has to remember. Then how is this possible? It is possible. Good question. Some have this capacity. I know this kind of persons, a few in our society also. Right. They have this kind of Brahminical capacity. Yeah. প্রভু জিজ্ঞেস করছেন, এখন তো আমাদের অনেক প্রকারের এই আছে গ্যাজেট আছে, আমরা ফট করে দেখে কি চাই, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ উনি বিভিন্ন জায়গায় শাস্ত্র থেকে, কখনো পুরাণ থেকে, কখনো উপনিষদ থেকে, কখনো মহাভারত থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃত করে আমাদেরকে বুঝান। তো উনি বলছেন যে কি করে এটা একজন লোকের জন্য সম্ভব, কি করে সবকিছু পড়তে হবে তবে আনা বলতে পারবে, তখন তো এসব ছিল না। প্রভু বললেন যে সম্ভব, অনেক ব্যক্তি আছে যারা এগুলো মানে, and by asking their help, they will help at least to discuss about that portion of the Shastra properly. If we are interested, or they can present that part of the Shastra because they know, so they can just get out the essence in the proper way. Yes. যদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বিশদভাবে, তাহলে সে ঠিক মতন বুঝতে পারে এবং বুঝাতে পারে। It's like a computer has what is it? Memory. Hard drive. So Vedic culture, traditionally the hard drive is here. You hear, you read, you study, and you remember. Our capacity to remember and to understand is diminishing more and more in Kali Yuga. তো একটা কম্পিউটারে যেমন হার্ড ড্রাইভ থাকে, এক প্রকারের যন্ত্র যাতে সবকিছু ঢোকানো থাকে, ঠিক সেরকম আমাদের মানুষের হার্ড ড্রাইভ মতো, যতটা এগুলো ঘাটবো ততটা ভগবান এগুলোকে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিবে। Just like last year, around the Gita Jayanti time, not this year, last year, one of the Gurukul boys in Vrindavan, he won an award actually. He broke a record, world record, by reciting the 700 verses from the Bhagavad Gita, I think within 58 minutes or something, by heart, not reading it, by heart. গত বছর বৃন্দাবন গুরুকুলের একটা ছেলে প্রায় how many minutes you said, Maharaj? Something like 58 minutes. প্রায় 1 ঘন্টা 58 মিনিটের মতন পুরো ভগবদ গীতার 700 শ্লোক না দেখে বলেছে। Yeah. Girl also did this just few days. The Jayanti time. Oh, I see. Yeah. Well, Krishna Chandra Prabhu in Bellary, he memorized. He also won an award. His was, anyways. Means for most of us it's like unthinkable, but I mean previously Brahmanas, they would memorize the whole Vedas. They would be Trivedi. They would be known as Trivedi, Chaturvedi. They had all this. তো এখনকার সময়ে আমাদের জন্য এগুলো কল্পনার বাইরে, কি করে একজন পুরো ভগবদ গীতার 700 শ্লোক মুখস্থ করে নিতে পারে, না দেখে বলতে পারে। কিন্তু আগেকার যুগে এটাই স্বাভাবিক ছিল, তাই জন্য তাদেরকে বলা হতো চতুর্বেদী। ওরা কেউ 3টে বেদ জানতো, সবকিছু, কেউ 4টে জানতো, কেউ 2টা পুরো সম্পূর্ণ জানতো। And the more we associate with these things, then the more dull we become. তো এইগুলোর
গুরুর সঙ্গে যতটা আমরা সঙ্গ করব এই গ্যাজেটের সঙ্গে ততটা আমরা আরো বুদ্ধ হতে যাব। Yeah, you just look at the writing when it's not English anymore because people use shortcuts and whatnot. And anyways, I mean, কেন কি আমরা যখন একজন আরেকজনকে কিছু পাঠাই এই সব গ্যাজেটে আমরা ইংরেজি ঠিক পাঠাই না, সবকিছু আজকাল ছোট ছোট হয়ে যাচ্ছে, it's a new language. দুইটা অক্ষরে পাঠাই, তো সব আজকাল উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। It's called digital language. Whatever. He do whole day Sankirtan Yatra in New York, etc., etc. Whole day the movement is going, and in the night he's reading, and so many verse Shastras are reading him. Amazing. Just by heart. Amazing. No money. Yes. So. কেউ বলছেন চাল করতেন আর রাত্রের বেলা এসে শাস্ত্র অধ্যয়ন কি করে ওনার জন্য এগুলো সম্ভব, এগুলো কেমন জানা অকল্পনীয় লাগে। Which is the most important factor is that when we have such a personality like Srila Prabhupada, anyone who is fully surrendered, fully devoted, fully dedicated, then Krishna Shakti Vinanata Pravartan. Krishna empowers. Krishna empowers. Without the mercy of the Lord, it is not possible to perform on that scale certain activities. কৃষ্ণ শক্তি বিনা নাহি তার প্রবর্তন। কৃষ্ণের শক্তি বিনা শিল প্রভুপাদ যেভাবে যা করে গেছেন সম্ভব না। Yeah. Kali Kali Yuga Dharma Harinama Sankirtan Krishna Shakti Vina Nahi Tar Pravartan. Without being empowered by the Lord, it is not possible to spread the of Lord Chaitanya Mahaprabhu. কৃষ্ণের শক্তি বিনা এই চৈতন্য মহাপ্রভু যে হরিনাম সংকীর্তনের যে আন্দোলন এটাকে প্রচার করা সম্ভব না। Yes. Any other thoughts or comments? কোনো মন্তব্য? There's an important aspect of young parents. They often misunderstand how to grow children up. Yes. They provide so nice opportunities, but not necessarily focusing on the young boys have very, very, very good memories. Yes. If we help them to learn by just playing Yes. Shastra early age, it will be really beneficial for them later and for others. Yes. This Yes. is the time when we have to use that capacity to memorize. Correct. Yes. আজকালকার বাচ্চাগুলো যেমন খেলাধুলোতে বেশি সময় দেয়, তো যারা সাধু প্রবৃত্তির লোক তারা সেই সময়টা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এই শ্লোকগুলোকে শেখাচ্ছে। Yeah. That's especially the responsibility of parents who we understand from our from Shastra. Parents are the first teachers, the first educators from the age from birth. Actually, even before birth. Of conception, actually, from the time of conception, there's a living entity in the womb. And it's a responsibility of both the father to do the utmost for actually preparing and up to that primary education in culture is meant to be given by the parents. সংস্কার অনুসারে মা বাবার দায়িত্ব সর্বোপরি, ওনারাই হচ্ছেন প্রথম গুরু শিক্ষক। তো যখন থেকে I don't know how to say
conception in Bangla. Well, if you don't know, I also don't know. যখন থেকে মানে শিশু পেটে আছে তখন থেকেই মা বাবার দায়িত্ব হয় এইরকম জ্ঞান দেওয়া, ভগবত ভক্তির অবলম্বন করানো। Yeah, and of course the example is Prahlāda Mahārāja. এখানে প্রহ্লাদ মহারাজের উদাহরণ। Because that was a question his classmates who were all sons of demons, they were asking him, "You're talking something that we never heard this before. You're one of us. How did you get this knowledge?" প্রহ্লাদ মহারাজকে ওনার বন্ধুরা যখন গুরুকুলের ক্লাসে যেতে জিজ্ঞেস করতো, তুমি এইসব যে বলো এগুলো তো আমরা কোনোদিন শুনিনি, তুমি কোথা থেকে জানলে? Yeah, and then it described that he would get up on the desk and he would be preaching to them. So he told them, actually, my mother was in an ashram, and I was hearing I was not born yet, but within the womb, I could begin to hear about this transcendental subject matter. প্রহ্লাদ মহারাজ তখন বলতেন যে আমি যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম তখন যেহেতু আমার মা আশ্রমে ছিল, তো মা শ্রবণ করতো বিভিন্ন সাধুদের কৃষ্ণ কথা, তাই সেভাবে আমি এগুলো সব Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam ki Jai Sri Prabhupada ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol Swami Maharaj ki Jai